అని అనుకుంటారు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. So now let us get into the topic, that is nucleophilic substitution reactions. ఏమవుతుంది nucleophilic substitution reactions లో? నేమ్ లోనే ఉంది ఏమని, nucleophile is going to substitute in the reaction. See, this is the substrate which is alkyl halide, and mainly they will be taking place in alkyl halides. Now this is the alkyl halide which is our substrate now, and here we have got a nucleophile. Now this nucleophile is going to take the place of X. X ఏమో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, ఈ న్యూక్లియోఫైల్ ఏమో ఆర్కి అటాచ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. RNU plus X minus. So this is what happening in nucleophilic substitution reactions. Now we have two types of nucleophilic substitution reactions. First one is SN1 and the next one is SN2. First we will discuss about SN1 reactions. SN1. First thing, what does S means? Substitution. N means nucleophilic, and 1 means unimolecular. SN1 ని ఎలా పిలవాలంటే యూనిమాలిక్యులర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ని మనం షార్ట్గా SN1 అంటాం. సరే, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది అర్థమైంది. ఓకే ఫైన్, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ అండ్ వై ఈజ్ ఇట్ యూనిమాలిక్యులర్? దాట్ వి విల్ గెట్ టు నో next. Now nucleophilic substitution reactions, these SN1 reactions will be proceeding in 2 steps. You have to remember 2 steps. So now what will be the first step? Is formation of carbocation. Formation of carbocation. Now see, as usual, take our substrate Rx, which is an alkyl halide. X ante halide, so Rx. Now what will happen? X being more electronegative in the nature, what it will do? It will try to pull the electrons towards itself kada. So now it will leave easily by taking these 2 electrons with it. Now in the presence of polar protic solvent. So one thing you have to remember here is SN1 reactions proceeds in the presence of polar protic solvents which are having high dielectric constants, and therefore they will help in breaking off this bond. Clear? Now what will happen now? X will leave by taking the electrons with it, and so R will be getting positive charge and this will get X minus. See, carbon bearing positive charge is called carbocation. So this is the intermediate that is formed in SN1 reactions. Till now we have learned 3 points. First thing, SN1, it is a unimolecular reaction. Next, it will undergo reaction mechanism in the 2 steps. In the first step, carbocation is formed. Now next step, attack of nucleophile. Attack of nucleophile. Nucleophile having negative charge and which is looking for an electron deficient species, that is a positive charge, then it will get easily attacked. See here, nucleophile ఇక్కడ మనకి R ప్లస్ ఉంది అంటే కార్బోకాటయాన్ ఉంది. పాజిటివ్ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు nucleophile can easily attack, no? Now we have got the substituted product, that is RNU. Clear? Now this is the first step, that is the formation of carbocation is the rate determining step in SN1 reaction. Rate determining step is the first step. First step which is very slow,
yes, this step will be obviously fast. న్యూక్లియోఫైల్ కి ఏంటి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే అటాక్ అయిపోవాలి. ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్టెప్ ద్వారా వచ్చేసింది, సో చాలా త్వరగా అటాక్ చేసేస్తుంది, త్వరగా ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో నవ్ దిస్ ఈస్ ద రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. నవ్ ఇక్కడ చెప్పా కదా SN1 రియాక్షన్స్ ఆర్ యూనిమాలిక్యులర్. సో వై దే ఆర్ కాల్డ్ యూనిమాలిక్యులర్? నవ్ ప్లీజ్ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, దట్ ఈస్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్, దట్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్. ఒకసారి చూడండి ఏముంది ఇక్కడ, ఓన్లీ సబ్స్ట్రేట్ ఉంది. సెకండ్ స్టెప్లో న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయింది, అంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో సబ్స్ట్రేట్ ఒక్కటే పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. అండ్ ద ఆర్డర్ దట్ ఈస్ రేట్ స్పీడ్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ ఓన్లీ డిపెండ్ ఆన్ ద సబ్స్ట్రేట్. సో అందుకని రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ ఓన్లీ సబ్స్ట్రేటే కదా పార్టిసిపేట్ చేసింది రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్లో. సో that to 1 mole. Yes or no? Now order will be power ఎంత ఉంది 1. So that is why SN1 reactions are called unimolecular reactions. So this is about SN1 reactions. Now we will look at an example. So what I am taking an optically active alkyl halide. What is an optically active molecule? It should be chiral. Chiral ante enti? A carbon when it is attached to 4 different groups is called chiral carbon, and it is optically active. Now here I am taking optically active alkyl halides. Example, alkyl halides kabatti first will be CX. Next okatemo H annam. Now other will be R, and this will be R dash. So now this is a saturated carbon alkyl halide which is in sp3 hybridization. Now this is the chiral carbon because it is attached to 4 different groups. Okati X, okati H, okati R, okati R dash. Now what will happen? So this is our substrate. Our substrate is ready. Now in the presence of polar protic solvent, polar protic solvent. First what will happen? The bond between C and X will get dissociated and therefore carbocation is formed. C plus H R R dash. C carbocation which is sp2 hybridized and which is planar. See here, see first step low carbon when it is bonded to 4 different groups, it is in sp3 hybridization. In the presence of the polar protic solvents, C and the X bond will dissociate and therefore carbocation is formed. One thing you have to remember about carbocation is it is planar. It is having trigonal planar geometry and it is undergoing sp2 hybridization. So trigonal planar geometry first ఇవన్నీ ఏమో ఒకటి above the plane ఒకటి below the plane ఉన్నాయి. ఇవేమో ఇప్పుడు కార్బోకాటయాన్ అన్ని ఒకటే plane లో వచ్చేసాయి అన్నమాట. Flat structure వచ్చేసింది. Carbocation is flat structure. Now the second step is attack of nucleophile. Now this is first step. In the second step, so this is carbocation R H R dash. Now ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే సి కార్బోకాటయాన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ద ఇన్కమింగ్ న్యూక్లియోఫైల్ కెన్ అటాక్ అన్ ఎనీ సైడ్ ఎయిదర్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ సైడ్ ఆర్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద కార్బోకాటయాన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ప్లేనార్ కదా. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్స్ ఎట్ ద ఫ్రంట్ సైడ్? ఇక్కడ రాస్తాను నేను. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రంట్ సైడ్ and this will be back side. Now let us see. This is carbon. Now front side if nucleophile gets attacked, C and U. See first చూడండి C and X లో
ఫ్రంట్ సైడే ఉంది కదా మన లీవింగ్ గ్రూప్, అండ్ ఈ లీవింగ్ గ్రూప్ బయటకు వెళ్ళిపోయి ఇదే ప్లేస్లో న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయింది. అంటే న్యూక్లియోఫైల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ ఫ్రంట్ అటాక్, ద అదర్ 3 bonds ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ అలాగే ఉంటాయి, బికాస్ ద న్యూక్లియోఫైల్ ఈస్ గోయింగ్ టు అటాక్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ సైడ్ లైక్ దిస్, సేమ్ R dash. So can I call this retention of the configuration? Because first ఎలా ఉందో configuration bonds అన్ని ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాయి కదా. So I am calling it as, by the front attack I have got retention product, retention of configuration. Now, suppose what happens if the nucleophile attacks at the back side? So this is carbocation. Now our nucleophile is going to attack at the back side. See, ఇక్కడ 3 bonds ఏవైతే ఉన్నాయో న్యూక్లియోఫైల్ వెనకాల నుండి అటాక్ చేసినప్పుడు, see, first thing ఇటువైపు ఉన్నాయి మన బాండ్స్ అన్ని, లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోగానే కార్బోకాటయాన్ ఫార్మ్ అవ్వగానే కార్బోకాటయాన్ విచ్ ఇస్ ప్లేనర్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ అన్నీ స్ట్రైట్ అయిపోయాయి. నా ఇఫ్ ఐ అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ ద ఫ్రంట్ సైడ్, దెన్ మళ్ళీ వాట్ ఇస్ ఏ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయినప్పుడు సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ రిటెన్షన్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ చేసినప్పుడు దాని ఇన్వర్షన్ అవుతుంది. సో దీస్ విల్ బి ఇన్వర్టెడ్. So if the nucleophile attacks from the back side, then we will observe inversion. Yes, so if you carefully observe, these two are mirror images of one another kada, mirror images kada. So can I say that SN1 reaction, nucleophilic substitution reaction 1 will be producing racemization products, is undergoing racemization అని చెప్పొచ్చు మనం. So I am going to repeat this point once again. See, I am taking an optically active alkyl halide here, see, which is initially in the sp3 configuration. Now when it is treated with the polar protic solvent or in the presence of polar protic solvents, this bond dissociates and therefore we have got our carbocation. Carbocation is a planar in geometry and it is sp2 hybridized. Now ఇప్పుడు ఫ్లాట్ అయిపోయింది. Now this carbocation flat structure ఉంది కాబట్టి then incoming nucleophile can attack either from the front side or from the back side. See, if it attacks from the front side, now చూడండి ఇక్కడ నేను ఫ్రంట్లో రాసాను కదా న్యూక్లియోఫైల్ని, ఫ్రంట్లో అటాక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇందాక లీవింగ్ గ్రూప్ ఫ్రంట్ సైడే ఉంది, అప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ అదర్ 3 bonds ఎలా ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. సో ఫ్రంట్ అటాక్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఫేవరింగ్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ ద కాన్ఫిగరేషన్. బ్యాక్ అటాక్ వెనకాల నుండి చేసినప్పుడు ఈ ఆల్ ద 3 groups it will flip to the other side forming inverted product, that is inversion. So these both are mirror images to one another and I can call SN1 reactions favor racemization product. Now we have to see factors influencing SN1 reaction which is also equally important. First thing, effect of solvent. SN1 reactions mainly favored in the presence of polar protic solvents due to, because they have high dielectric constants, they can easily stabilize cations and the anions through hydrogen bonding. So here polar protic solvents should be used, are favored SN1 mechanism. Now next is leaving group. Leaving group. See here, first thing, this is our substrate. See, and X is our leaving group. ఈ X అనేది ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంటే రియాక్షన్ అంత బాగా అవుతుంది, ఆర్ అదర్వైజ్ బేసింగ్ ఆన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద X minus also the reaction is determined. So better the leaving group, better the reaction or faster the reaction. So we are discussing about the alkyl halides and the better leaving group among halides is I minus yes, this is the leaving group ability.
Now next we have to discuss about effect of nucleophile. See here, first step in the rate determining step, we have determined the rate ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫైల్ కదా. న్యూక్లియోఫైల్ ఎలా ఉన్నా మనకేమీ పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు. సో వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ ఉంటే మన రియాక్షన్ జరుగుతుంది, ఎలాంటి న్యూక్లియోఫైల్ ఉన్నా మన రియాక్షన్ జరుగుతుంది, బికాస్ SN1 is independent of nucleophile. Next comes the twist. What is the twist? Rearrangement will happen in SN1 reactions. Why? Because in the first step carbocations are formed, and you all know about carbocations. They have a tendency to rearrange themselves depending upon their stability. Now what is the stability of carbocations? Tertiary greater than, secondary greater than primary. Enduku carbocations ki ee order? Now let us take an example. See here, this is tertiary, this is secondary, and this is primary అనుకోండి. ఇప్పుడు మన కార్బోకాటయాన్ ఈస్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది. ఒకసారి దీని చుట్టూ ఉన్న కార్బన్స్ని చూడండి. టెరిషరీ కాబట్టి 3 కార్బన్స్కి అటాచ్ అయ్యింది, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ electron releasing alkyl groups. Through positive inductive effect, they are releasing electrons, or they are giving electrons to the electron deficient carbocation. CEC కి మనకి ఇస్తున్నాయి అనమాట. ఇక్కడ మనకి 3 alkyl groups ఉంది, అంటే electron releasing tendency ఎక్కువ ఉంది. అందుకని tertiary is more stable than, secondary is more stable than primary. So this is the order for carbocations. So fine, బానే ఉంది. carbocations కి ఈ ఆర్డర్ ఉంటే మన SN1 reactions కి ఏం సంబంధం? ఎందుకు సంబంధం లేదు? బికాస్ ద ఇంటర్మీడియట్స్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద SN1 reactions are carbocations. So we will look about these rearrangements with the help of an example. So now this molecule will be, this compound will be what? 2-bromo 3-methyl butane. So where is the RX bond? I mean alkyl halide. See, C and Br. Now Br will be better leaving group, and it will leave taking the electrons with it. So now we will get carbocation in the presence of polar protic solvent. Now I will get the carbocation CH3. See, now I have got the carbocation like this. So now look at this carbocation. This carbon is bearing the positive charge, and the carbon bearing the positive charge is bonded to 2 other carbons. So this is a secondary carbocation. బట్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి పక్కన కార్బన్ చూడండి, ఒకసారి ఇటు పక్కన కార్బన్ చూడండి. దిస్ కార్బన్ ఇస్ బైండెడ్ టు ఓన్లీ 1 కార్బన్, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఇస్ ప్రైమరీ. సరే పక్కన పెట్టండి. కానీ లుక్ ఎట్ దిస్ కార్బన్, it is attached to 3 other carbons, ante this is tertiary carbocation. As I have told, tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation, and carbocations have a tendency to rearrange themselves. ఇప్పుడు ఇక్కడ మంచి బిజినెస్ డీల్ అవుతుంది. ఏంటంటే see, this is tertiary, this will be tertiary, and this will be సెకండరీ. ఏమవుతుందంటే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ మనం ఈ టెరిషరీ కార్బోకాటయాన్కి ఇస్తే మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్ ఫార్మ్ అవుతుంది కదా. మరి ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ దీనికి ఇచ్చినప్పుడు మరి ఈ కార్బన్కి ఏమి ఇవ్వాలి? హైడ్రోజన్ ఉంది కదా, హైడ్రోజన్ని ఇటు పంపించేసి ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇక్కడ తెచ్చేసుకుందాం. Because carbocations have a tendency to rearrange themselves to form the stable carbocations, the rearrangement or 1,2 hydride shift happens.
Now see here, C positive charge, CH3. See, this is what I have got. Positive charge is one of tertiary carbocation, and this hydride group from this carbon have been shifted to this carbon. Now this is a tertiary carbocation. Now after getting rearranged, now the nucleophile gets attached to this tertiary carbocation. I will write the product here. Nucleophile attack cheste ee carbon ki product em vastundi ippudu manaki butanol vastundi. So ide nucleophile anukundam. This is the product that we are going to get. Now this is how rearrangements will happen in SN1 reactions, because the intermediates are carbocations and they have a tendency to get arranged in their stability order, that is tertiary greater than secondary greater than primary. Now, and the last important thing is effect of nature of the substrate. Next. Effect of nature of the substrate. What is the substrate now? Rx. ఈ Rx అనేది ఎలాంటి సబ్స్ట్రేట్ అయితే మనకి రియాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. నా దెర్ ఈజ్ అన్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ థింగ్, కార్బోకాటయాన్స్ ఆర్డర్ ఈజ్ టెరిషియరీ గ్రేటర్ దాన్ సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్ ప్రైమరీ, కాబట్టి సబ్స్ట్రేట్స్ కూడా టెరిషియరీ సబ్స్ట్రేట్ ఉంటే రియాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. దెన్ ఫాలోడ్ బై సెకండరీ, దెన్ ఫాలోడ్ బై ప్రైమరీ. అండ్ హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ tertiary alkyl halide will be having more reactivity, followed by allyl or benzyl, then followed by secondary alkyl halide, followed by primary alkyl halide. This is regarding or with respect to substrate. సో మధ్యలో ఈ ఎలైల్ అండ్ బెంజైల్ ఎందుకు వచ్చే, అవి టెరిషియరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ కంటే ఎందుకు ఎక్కువ స్టేబుల్. నా సో ఐ విల్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎలైల్ హాలైడ్. See, what is an allyl halide? See, this is the leaving group which is attached to the double bond by the means of CH2. See, double bond ki ee group ki madhyalo oka CH2 undi kada, which we call allyl. Allyl halide, allyl chloride తీసుకుందాం ఇప్పుడు. ఏమవుతుంది, this chlorine will leave, so I will get positive charge on this carbon. Now here resonance stabilization happens. So H2 positive charge, CH double bond CH2. So because the allyl halides and the benzyl halides are resonance stabilized, they are more stable than tertiary and the primary alkyl halides, and this is the order for the nature of the substrate reactivity. So this is all about SN1 reactions. And one more point is, this SN1 reactions doesn't happen in bridged compounds. Why? Because bridged compounds ante complex structure ఉంటుంది. మనం ఏమనుకున్నాం, కార్బోకాటయాన్ షుడ్ బి ప్లేనర్. అప్పుడే కదా రిటెన్షన్ ఇన్వర్షన్ రెండు జరిగేది, ఫ్రంట్ అటాక్ అండ్ బ్యాక్ అటాక్ రెండు జరిగేది. కానీ బ్రిడ్జ్డ్ కాంపౌండ్స్ అంటే రిజిడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, కార్బోకాటయాన్స్ ప్లేనర్ ఉండవు. సో అందుకని they will not happen in bridged compounds. So this is all about SN1 reactions. In my next video we will discuss about SN2 reactions.